Sergimiz İstanbul'un işgal yıllarına odaklanıyor. 5 yıllık bir süre bu. 1918 ve 1923 yılları arası. İstanbul'un tarihinde çok önemli ama çok da az bilinen bir dönem İstanbul'un işgali ve Türk ordusunun şehre girişi, İtilaf devletlerinin şehirden çıkışının 100. yılı da böyle bir sergi hazırlamak için bize büyük bir fırsat sunuyor. Sergide yaklaşık 500'e yakın nesne var, belge var, obje var diyeyim. Çeşitli fotoğraflar, tablolar, resmi yazışmalar, güncel haberlerden oluşuyor sergimiz. Tabii ki bu dönem aslında çok zengin belgelerin olduğu bir dönem. Seçmek zor oldu. Serginin ismi Meşgul Şehir. Peki neden böyle bir başlık seçildi sergi için? Meşgul sıfatı neyi ifade ediyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Serginin ismini bayağı düşündük. Meşgul aslında Arapçadan, Osmanlıca'da da bir işgal içinde barındıran bir mazhar eki, meşgul, işgal edilmiş anlamında. İkili anlamı var aslında. Hem şehir oldukça meşgul, işte bu pek çok insan, pek çok farklı nüfus, topluluk, hareketler ve kültür faaliyetleri var. Dediğimiz gibi her anlamda meşgul bir şehir. Bir yanda da tabii ki işgal edilmiş İtilaf devletleri tarafından. Biz bu kelime iki anlamda barındırdığı için seçtik açıkçası. Dediğim gibi üzerinde çok düşündüğümüz bir başlık oldu. Bayağı ilginç tepkiler, geri dönüşler de aldık. Son olarak sergide sizin ilginizi çeken belgeler, fotoğraflar hangileri acaba, biraz bahsedebilir misiniz? Aslında sergide çok fazla ilgimi çeken belge var ama belki hani zamanımız kısıtlı olduğu açısından önümüzde durduğumuz bu fotoğraftan biraz bahsetmek isterim. Bu büyük fotoğraf İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün koleksiyonunda savaş sırlarını İstanbul'da gösteriyor. Sergimizin amaçlarından biri de insan hikayeleriyle birlikte İstanbul'u okumaktı ve anılardan yararlandık bu sergide. Bu gördüğümüz fotoğrafta Halide Edip'in Prenses Muspa Haydar 10 yaşında, bu bir Arap prensesi. Anais bir Ermeni entelektüeli ve Marie-Louise Patrick de Amerikalı Üsküdar Kız Lisesi'nin müdürü. Onların bu 13 Kasım 1918'de Birleşik Fransa, İtalya, Britanya ve Yunanistan filolarının şehre girişine dair duygularını ve düşüncelerini yansıtmak istedik. Tabii çok farklı hikayeler, çok farklı anılar var. Amacımız da politik, iktisadi ve askeri tarih dışında biraz gündelik hayata dokunan, insanların duygularına, düşüncelerine dokunan, şehirdeki hareketlere, kültürel yaşama dokunan bir sergi olmasıydı. Bu anlamda İstanbul'a dair bir tarihsel etnografi içeriyor aslında sergimiz. Tabii ki bu duygular ve düşünceler çok erken, hani Kasım 1918, İzmir'in işgali, Şehzadebaşı baskını gibi dönüm noktalarıyla da insanların duygu ve düşünceleri elbette değişiyor. Bunları da yansıtmaya çalıştık sergimizde, çünkü 5 yıllık uzun bir dönem. Yeah, so I think that the main objective of our exhibition was that we wanted the materials that we presented to be as diverse as possible. We wanted to show the complexity and comprehensiveness of the ways in which the occupation affected life in the city. That meant not just focusing on the political aspects, the arrests of Turkish nationalists or their deportations to Malta, which are very well known in Turkey, but also to look at how the presence of foreign soldiers affected artistic life, music, or the difficulties that faced the city's poor and displaced people. So in order to reflect these different experiences, we chose a wide variety of documents: photographs, textual documents, newspapers, archival documents, and publications from the period. So in this exhibition there are documents, photographs and correspondence selected from libraries, archives and collections of various countries that will be exhibited for the first time. Among these documents that came out of the archives, were there any that you were surprised and excited about? Yeah, of course. The amazing thing about this period is that it's amongst the most highly documented periods in Istanbul's history, because every event, every issue was
examined and documented from the perspective of not just the Turkish and Ottoman authorities, but also that of the different allies, the different communities, and the different foreign governments who had interests in Istanbul. About a single issue can produce documents in archives all across the world. And in terms of a specific document that expresses that complexity of management of the city, we have a Eminname, a proclamation issued by the British General Harrington, who was the Supreme Allied Commander in Istanbul in 1921. This Eminname forbids the population of Istanbul from carrying private weapons, from having guns, from meeting and gathering in public places, and from carrying out any kind of actions that harm or endanger Allied troops. It threatens the population who carry out or do any of those things with a series of penalties up to and including a death penalty, though generally people were just fined and imprisoned for given much lighter sentences than that suggests. What's interesting about this document, there are two things. One is it's printed in 8 different languages: Ottoman Turkish, French, Italian, Greek, Karamanlıca, which is Turkish written with Greek characters, Armenian, etc. And this shows just how socially and culturally diverse the city of Istanbul was, that the Allies were trying to govern and had great difficulty governing. It also shows the methods that they used to govern this city, which was the establishment of martial law and the trial of Istanbul civilians by military officers, small groups of military officers, in a very rough and ready judicial system that led to many injustices as a result. So Istanbul was still culturally active during the years of occupation. What kinds of cultural activities were there? How could cultural activities take place under occupation? Can you talk a little bit about that period? Yeah, of course. So this was a very intense period in the city's history in terms of cultural activities. And one of the main reasons for that was that the Allied officers who came to the city came with disposable income. They acted as a stimulus to different aspects of the cultural sector in Istanbul. So entertainments like theatre, concerts, opera became increasingly popular at the time. The musicians and artists who were in Istanbul, and also musicians and artists who came either to the city as refugees or even in some cases Allied soldiers who on the side enjoyed performing music or became popular as comedians in the city, they could benefit from the patronage of Allied soldiers as well as from the existing systems of patronage from the Ottoman palace. So individual musicians, for example, Osman Zeki Bey, Osman Zeki Ungor, a very well known, best known as the director of the presidential orchestra, at the time was the director of the Müzik-i Himayen, the Ottoman Palace Orchestra. He performed both for the Ottoman royal family, but also for the Allied High Commissioners. And so in that way, the presence of all of these authorities provided great opportunities for musicians and artists to make a living in the city.